Респектуем всем вам, нам из Ямайки. Самолет скоро. Сегодня хорошая какая водичка. Айду, момент. Посмотрите, ай, какая красота. Ямайка. Ямайка. 4 мая 23-го года. Ямайка. 4-й день месяца. Так вот, вещи происходят несуразные, конечно. Только вот сегодня. И причем важно понимать, сейчас не из себя гуру строить тоже не к месту. Бывает лишним. Одиночество. Одиночество — это штука, как в той песне, одиночество, сука. Это довольно интересный аспект жизни. Одиночество. Потому что нелегко. Нелегко. И надо отдать этому должное, и не должно быть легко. Все, кто говорит, полюбите, вот вдуматься, полюбите одиночество, научитесь быть самими с собой. Ну вот скажите такое, какой-то вот, опять же, горилле, шимпанзе, научитесь быть собой. Они такого не учатся делать. У них нет таких ситуаций в жизни, где человек должен, где горилла или шимпанзе должны быть одни. Причем, ну, бывают, конечно, исключения в природе, но это очень социальные животные. Они всячески стремятся этого избежать. И избегают. Они не живут по отдельности. Даже волки, хотя есть понимание одинокий волк, но большинство млекопитающих это стайные социальные животные. Есть исключения. Люди наиболее социальные из всех. Люди не могут жить одни. Собираются в стаи и вьют города. Даже города это возникли, потому что люди хотели вместе гуртом. Вместе весело шагать по просторам. И всегда объединяемся в какие-то вот такие темы. Поэтому научиться любить то, что крайне, это как сказать, научитесь любить сигарет. Это очень похоже. Хотя сигареты никто не обязывает курить. Но они людям жизнь спасают тоже. В моменты стресса. Любой наркотик спасает жизнь в момент стресса. Потому что без него могло быть еще хуже. Человек мог суицидом закончить без героина. Это общепринятое понимание. Красота. Поэтому тоже постановка вопроса: научитесь любить. Научитесь его принимать, уметь с ним. Это как боль. Научитесь любить боль, жить в боли. То же самое одиночество. Сигарета, может, не очень хороший пример. Это точно так же, как жить в боли. Одиночество — боль души. Это неправильная жизнь. Какие тут эти решетки. Ох, решетки. Затонувшие. Смотри, что тут творится. Решетки. А? Я хочу зацепить моим этим. Там же у меня плавник. Поэтому важно понимать, что к одиночеству привыкать бывает не нужно. Учиться надо быть в нем. Не бояться. Все, если можно так сказать, все, я уже это говорил не раз, все несчастья наши в отношениях и в жизни, потому что жизнь, она строится из отношений. Если человек в отношениях несчастлив или даже несчастен,
Как он может быть счастлив в чем-либо другом? Вот можно приводить массу примеров выдающихся людей, выдающихся гениев, которые в семейной, в личной жизни были глубоко несчастными людьми. И это их побуждало создавать шедевры, творения. Но счастья они не испытывали. Тот, кто испытывает счастье, он его на амбразуры не тянет. И крик души у него тоже не может быть таким, как русочубая боль Есенина. Не может. Поэтому все несчастья наши идут от самого глубинного страха. А он, если не считать страх смерти, потому что это вопрос очень глубинный, что глубже. Потому что страх одиночества, он реалистичный. Это может случиться. А смерть, она еще более реалистична, она тогда случится, но она нормальна, а одиночества нет. Это разница большая. Потому что смерти боятся своевременной. Преждевременной не хотелось бы. А вот своевременно нужно ее хотеть, ждать, мартиду делать. Мартида это называется в психологии. Либидо – это любовь к жизни, любовь к любви. А мартида – это любовь к смерти, она нормальна. Ведь мы все умрем. И это любим подсознательно. Некоторые так сильно любят, что ускоряют вон теми же наркотиками и сигаретами. Пожалуйста. Пожалуйста. Это очень серьезный разговор, поскольку он уходит глубиной в большие-большие дали. А ну, что нам предложит человек? Вот видно по форме, что он не профессиональный педалбордист. Поэтому страх одиночества, он присущ всем социальным существам. Всем. Я поворачиваю влево. Я должен, кажется, вправо. Хорошо. Видишь? Держит весло неправильно. Сказать ему. Все весло держат неправильно. Все. Все. Оно же неудобно прямо так рукой. Оно не ложится в руку. Эта рукоятка именно сделана, смотрите, чтобы она вот так легла. О, так она не сделана. Давай догоним, скажем. Три, 20 грибков, даже меньше. 4, 10 грибков. 5, 6, как быстро. 7, 8, 9, 10. Не хватило. Еще парочку. You're doing beautifully. Yeah, it's so pretty out, isn't it? It's gorgeous. Absolutely gorgeous. Yeah. Good morning for paddleboarding. Oh, Very little breeze. it seems like you've been doing this for a while. Yeah, it's one of my regular sports. I could see that. Yeah. You got some interesting form. Thank you. I see the paddle. You were holding a paddle and then you switched it. That's the way. A lot of people, they hold it the other way. No, because your hand's got to. I was just saying that. The handle is even suggestive of it. But I guess intuitively, they feel like this is the way to scoop the water this way. Yes. But it's not. Where are you from? Santa Barbara. So I paddle in the harbor there and Oh. out to the mile buoy and. Oh. Got a little group of us that goes paddling once a little bit warmer summer because it's not warm in Santa Barbara. The ocean's cold. I live in Miami, so Oh, It- you have nice warm we have weather. nice warm weather all year round. The only thing, the ocean gets choppy. Oh, yeah.
and then it's not in the wind. Oh yeah, it's not good for paddleboard. But we do have intercoastal, Oh, which see, that's really nice. that's beautiful. But then it's a hassle to take it on the car, and it's not. There's no place that I know to even to launch, because I have to throw it off the little, like a little dock, exactly. Yeah. But it's still, it beats New York. I lived in New York for 20 years. Yeah, I can hear your accent. Sounds like New York. It's a little bit of Russian, a little bit of Brooklyn, A little bit of Brooklyn. a little bit of I was everything. raised in the city. You were I have a New York accent, but I keep it hidden away in my California drawl. I love it. But I can talk to you in New York if you understand this better. I can talk to you. Oh my good, now I hear it. You hear it? You hear Oh, it? I'm hearing. How you doing? My children used to say, "Mom, would you talk New York like it's another language?" Wow, you know, you are really good at it. Because I don't know if I can. Born there. Oh yeah, some people are gifted in the way of that they can. Something you never lose. If I'm around New Yorkers or East Coasters very much, enjoy that. It, My it, husband out there, he doesn't paddleboard as much as I do. you gotta get them into it. This is I'm in medicine, so it's all these things that I read about, you know, in research on health. This is kind of common sense. They did research on this. It's very therapeutic. Oh, very. No wonder. For balance and just because it's enough activity, but your mind is real settled. You know how they say in the ancient writings, they say there are 3 ways to recharge, to heal yourself. The real ways, not the medicine. One is get out there, be in nature. Nature will heal you. The sun, the air. Yeah. So that's number 1. And keep moving. That's what they say. If you move in the nature, that's his temple. Number 2 is what we do right now. We communicate, we interact. That's healing. Yeah. Because we're so, I was just talking, I'm making a movie. We are social creatures. We're not supposed, people say, oh, you gotta love being alone. Well, yes and no, because that's not our nature. No, it's not good for me to be alone. It's not, I mean, quiet alone times. I mean, I meditate. I mean, there's quiet time, but not. You know, it's you not, live it's longer like if you telling listen. someone, you gotta love to be in pain. Yeah. Loneliness is pain. It's not natural. No, it's not a natural. We need to be able to endure it, to be strong and not cling to, you know, bad relationships because we're scared of loneliness, and that's the reason. No. And number, It's just another form of fear. that's the biggest fear we got. Fear of loneliness. Abandonment that leads to loneliness. In fact, that's the only fear that's real that we share with animals. They fear it crazy. They don't want to be the social animals. Right. Yep. You know, you put a dog alone and she's gonna go crazy. They get depressed. Well, yeah, and for animals, it's life and death, right? A lot of animals have to have each other. I mean, even early humans, you had to have each other to survive. Even- You weren't gonna. Even late humans. Yeah. We just hide it. I mean, people get all these disorders, chronic diseases, diabetes, high blood pressure, all from stress. Yeah. And people say, oh, well, I'm with my husband. But if it's toxic, then we're not going there. You got to get out of a toxic. Yeah. Well, but then the loneliness is also not a no, present. It's hard. It's hard when you have relationship, and then you get out of it. There's a certain amount of grieving, and there's a certain amount of loss, and then you're lonely, and then there's a void, right? Till more people come in. 5 years I'm divorced. And even this morning I woke up and said, you know, it is lonely. And that's okay. I'm aware of it. It's not something that I need to be falling in love with and loving. No, I need to get out of it. It's a trap. It's a trap. It's a That trap we that'll need to trap be you. able to be strong at and not give in and cling to someone else. No, get out there and go see people. And do what you're doing right now. That's what we're doing. So then, talking about paddleboarding, this is it combines all the elements, the air, the fire, the water, and we interact. Yeah, it's a kind of exercise that's social. Oh, Yeah. so one of my dreams is to find a place, someplace. I mean, Miami's not a very tranquil, you know, serene environment, but I'm looking maybe an island and settle in a setting like this, in a nice little
village and just get out there every morning with my kids, my future wife, and just enjoy. Yeah, that's the way, that's it. Isn't that beautiful? Yeah, that's Hustle and bustle and all the traffic and all the noises. I wake up last week in Miami, somebody honking 5:30 in the morning. They blocked the bridge. There was some police activity, I don't know. But people, I mean, there is a block. Just wait. Why you gotta honk 5:30 in the morning? Wake up the whole neighborhood. Yeah. It's a lot of buildings, and a lot of cars are honking, Yeah. and they stuck. Well, keep Doesn't do honking. any good. You know, they're just frustrated people. Well, No, you gotta find then they peace. wake us up, then we get frustrated. Yeah, right. Then everybody's mad at everybody all day. It's like my ex-wife. We were sleeping in Brooklyn, of all places, and you know how 3 in the morning, some crazy guy speeds up in a motorcycle, woo, and it sets off alarms on all the cars, wow, 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 because Oh, the cars God. are, yeah, and they do that. So then my wife wakes up, and I feel her because I'm deep in my sleep, but I hear it because the bunch of alarms are on. Yeah. So she's annoyed. Right. So she goes, hey, sweetheart, do you hear this? I wake up, I said, well, now I do. Now I do. She woke me up. I remember that. Well, because she felt, how come I'm awake and he's sleeping? Let me make sure he hears this. They're not gonna have that. What is your name? Ellie. 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 You are? Abraham. Abraham. Nice to meet Pleasure. you. Abraham. If you see my future wife, let her know that it's enough hiding. Okay. Let her know that Abraham is in Miami. In fact, I can give you, I mean, That's all right. I'm easily found. If you put in YouTube Formula of Love, I have a YouTube channel, Formula of Love. Okay. And there's my phone number there. All right. You let her know. Thank you. Then we celebrate the wedding together. Yes. And you know what? That's an idea. We're gonna have a wedding on paddleboards. Oh, wouldn't that be fun? I have a lot of interesting ideas to. Some of them I haven't done yet. Like get out with the lady out there and make passionate love on paddleboard. That'd be something. Yeah, I don't know about the paddleboard. I'd probably fall off the darn thing. But we don't have to do. We don't have to go like these people yesterday in a show. We don't gotta get acrobatic. We can just. Yeah, keep it easy. We could be Well, big. some of the girlfriends that I paddle with do yoga on the paddleboard. Oh yeah, there's a new thing Standing. because it creates a certain challenge in balancing. Ellie, it's been a joy. Good to know you, Abraham. Pleasure. Enjoy your vacation. Thank you. I think I'm gonna head in too. Me too. I got a bus to catch at 10. I have like 30 minutes. I'm going back. Today? Yeah. I wish we could paddleboard some more. Yeah. You're a joy. Это то, что я говорю. Пожалуйста. Пожалуйста. Серьезный человек. Поэтому нужно быть очень внимательными к одиночеству. Уважать его. Благодарить его. Это тест наш. Это испытание. Его нужно пройти. Постоянно сдавать тест. Каждый день экзамен тоже же не... Yeah, man. Let's try this thing that we do, me and you. No, that's all right. No, put it down. Yeah. It slips, it slips. Yeah, man, I'll take you out, no problem. Well, that's what I'm talking about, people. Respect. These are my friends. This is hedonism.